Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, and hello, and a warm welcome to Gurutululu B.V. Subbarao Garu. As promised, the part 1, Smart Cities, biggest scam in the history of India. Why? Because they are not providing any basic amenities, minimum basic amenities. Then how can it become a smart city? The developed city, and at the cost of precious lives of the citizens who are paying taxes and their precious time in the traffic jams. As if that is not enough, the pollution aspect, when the vehicles stand on the roads, the carbon emissions, how hot the cities are becoming. It is just not because of vehicular pollution, because there are other industrial effluents and all. They are a major cause, and because of occupying of water bodies, it has become a concrete jungle. In that concrete jungle, the roads. Now we have taken transport, urban transport, Hyderabad as an example. Yesterday we did a part 1 show. Today it is part 2. Yesterday we could not conclusively, because accidents are the major cause of deaths in India. Only 0.001% they are COVID-19 media is highlighting. The government is trying to highlight and create fear. Over and above TB, dengue, malaria, and accidents alongside malnutrition. So how important these roads, the road transport, public transport is? Why should you have so many vehicles plying on the roads? Why not the public transport? The buses go to the last mile, as Gurugar yesterday was describing. And his famous idiom, like water, vehicles on the roads. What should we do? Is this what smart cities and urban development? Investing thousands of crores of public money every year. So, what are the pedestrians' rights? Those who walk on the footpaths. Don't you think we should have footpaths? Now, footpaths have been encroached by small-time retailers. Where should people walk? On the roads. Is that the reason accidents are happening? And because teenagers now they watch movies, all that bloody movies which show speed. Speed thrills, but it kills ultimately. That is also a major menace, because traffic police is unable to contain them. In Old City, from where I come, I'm doing this show, to Secunderabad. Now you come and see the footpaths in Chandrayan Gutta, in Charminar area, in Santosh Nagar area. Why traffic police is not initiating action? Is it because of All India Majlis Ittihadul Muslimin? And when we stop aside, they are booking cases against us. And when you have sent even evidences that the cases should be withdrawn, additional CP traffic doesn't. They tries to foist cases on us, but what about the footpaths? And where are the parking lots, my dear police? And my dear GHMC mayor, my dear GHMC commissioner, and my dear Home Minister and the government of Telangana, because we are taking Hyderabad. Likewise, similar wise, all the states and the Urban Development Ministry and Prime Minister Sadak Yojana and all, so and so forth. So we are bringing Prime Minister, the union government, state governments into this play, because it is public money. In spite of investing thousands of crores, why people are dying? Why people are reaching very late? Why they have to be stranded in the traffic with huge jams? We have seen in Uttar Pradesh, some area, 8 or 10 hours jam, 3 people have died. Shamelessly, no one bothers. There is no discussion in the assembly or parliament. And I'm surprised why Supreme Court and High Courts are keeping quiet. Precious lives are being lost just because they are allowed to go free with that siren. What about the rights of people, free movement for the commoners? They are all public servants. But the public are being made to suffer. Sir, your forward before I start showing everything. Thank you, Dr. Shivaprasad Reddy. Hope I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Whole problem is,
we never focused on the urban systematic and scientific planning. Like obesity, cities have grown on their own. And we want to cut down that obesity now. It's not possible. It's not at all possible. Because I have witnessed till late 60s, cities were very good. Even Delhi had the bicycle, routes and all. And today, I do not know. Suddenly they found urbanization is happening. So we should sell every inch of the urban land and make money. And sell the land and develop infrastructure. That was the slogan right from beginning of the 21st century in this country. So following that slogan, what is that we achieved? ఇప్పుడు చూడాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ఫుట్పాత్లే కాదు. పాయింట్ నెంబర్ 1 మిత్రుడు శివప్రసాద్ గారు కొన్ని చూపిస్తా అంటున్నారు. నేను అడిగేది ఒకటే క్వశ్చన్. అర్బన్ ఏరియాస్లో కానీ మున్సిపల్ ఏరియాస్లో కానీ పంచాయతీలలో కానీ రోడ్డు ఇంత వెడల్పు ఉండాలి అన్నది ఎప్పుడు నిర్ణయించారు? ఇది బ్రిటిష్ కాలం నాటిది కాదా? అప్పుడు వెహికల్స్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు వెహికల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఎంత అవసరం వస్తుంది, నాకు ట్యాక్సులు వస్తాయి కదా అని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నింటినీ కలిపేసుకొని అవి డెవలప్ అయిన తర్వాత అక్కడ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చిన తర్వాత సో వేర్ ఆర్ వి హెడింగ్ అండ్ ఈజ్ దేర్ ఏ సొల్యూషన్, viable solution to this? Please, Dr. Shivaprasad. Yep, sure. Because this is a challenge to Hyderabad traffic police, likewise Bangalore and everyone, because I'm concentrating on Hyderabad also. Why are you allowing retailers on the footpaths? From Chandrayan Gutta towards Santosh Nagar and from Santosh Nagar to Nalgonda crossroads. And similarly from Chandrayan Gutta to new airport route now, Balapur, and again to the Bangalore highway. You have to clarify the traffic CP and the Telangana government too. Why are you allowing them? I have told you even in front of this Reliance Mart and Santosh Nagar, you have seen those big hotels, and in Nalgonda crossroads also. Where is the parking? Why are you permitting them? If we stop and speak, you are booking cases against journalists. In spite of that, you are not trying to. But why are you allowing them to park, to occupy footpaths? Where is the parking lot? And the roads already with potholes, that fellow will try to maneuver and is coming and hitting the pedestrians who are walking on the road because there is footpath is occupied. In front of IS Southern police station, I'm challenging, let CP and the ministers come. We will show them that big steel bridge. No one wanted that, wasteful of money. Instead, metro should have been connected from Nalgonda crossroads to this OIC road, connecting that another metro. Instead, steel bridge, only that old model, old fashioned. It is occupying the entire stretch. Where are the service roads? Where is the footpath? Always stormwater drains are exposed. Drainage, sewerage flows. How is that this fellow contractor is going scot-free for years? He is not completing that bridge. How difficult it is for a pedestrian. And the road from the higher up it comes and it joins IS Southern police station. Again, they have blocked that. They are not allowing the flow. From where, see, that is why I said there is no logic, no scientific decisions. That is why we are requesting the CP traffic, come on to the show, please. We will discuss every area, inch by inch, why footpaths are being occupied. Why are you allowing them, including GHMC commissioner? That is why we said everything this Hyderabad should come under GHMC, policing or health, shelters, homes or otherwise, so that there will be uniformity. Why are you allowing footpaths to be occupied? Where should people go? Walk on the roads, and the roads are not cleared with footpaths, when occupied, roads with potholes, heavy traffic on the roads with British type of policy.
People are getting killed. And the small pepper, because of this construction, this fellow's construction, Sine's company here, the Silver Bridge, that small pebbles are hitting people, damaging health of the people, vehicles, no responsibility. And top of that, traffic police trying to harass commoners. Why don't you harass them? Those who have occupied footpaths, those who are taking so much of time to construct, where are the service roads? Where is the footpaths? And why this discriminatory? Old city one type and the other city is one type. This policy of policing should go away. Yeah, I'm showing it, sir. Here, I'm trying to show pedestrians have specific rights and responsibilities. I am trying to enlarge the. Pedestrians have specific rights and responsibilities when using roads, aiming to ensure their safety and the smooth flow of traffic. Is this happening in Hyderabad, Bengaluru, and all the other cities across India? I am questioning both Prime Minister to Chief Minister. Is it happening? Pedestrians should utilize sidewalks and crosswalks when available. When available, where are they available? In the absence of these, walk facing traffic on the left side of the road. Drivers are obligated to yield to pedestrians at crosswalks and exercise caution to avoid collisions. How many drivers have that proper traffic sense, knowledge, traffic rules knowledge? Pedestrians should also be aware of their surroundings, avoid distractions, and be particularly cautious at intersections and during night time. Yes, even pedestrians while crossing should not be speaking on the phones. They should be focused. And as they said, where there are no sidewalks and crosswalks, they should walk on the left side of the road. And pedestrians' rights, right of way. And let me play this. Pedestrians have specific rights and responsibilities when using roads, aiming to ensure their safety and the smooth flow of traffic. Pedestrians should utilize sidewalks and crosswalks when available, and in the absence of these, walk facing traffic on the left side of the road. Drivers are obligated to yield to pedestrians at crosswalks and exercise caution to avoid collisions. Pedestrians should also be aware of their surroundings, avoid distractions, and be particularly cautious at intersections and during nighttime. Pedestrian rights. 1. Right of way. Pedestrians generally have the right of way at marked crosswalks and intersections with traffic signals. 2. Safe crossing. Pedestrians have the right to cross the road when it is safe to do so, even if there are no specific crossing facilities. 3. Protection from vehicles. Drivers are legally required to yield to pedestrians and exercise caution to avoid accidents. And 4. Legal recourse. Pedestrians involved in accidents due to another party's negligence have the right to seek legal recourse for damages. Pedestrian responsibilities. 1. Use of sidewalks and crosswalks. Pedestrians should use sidewalks whenever available and cross roads at designated crosswalks, traffic signals, or pedestrian overpasses. 2. Awareness and caution. Pedestrians should be aware of their surroundings, avoid distractions, and be extra cautious at blind corners or when crossing between parked vehicles. 3. Obeying traffic signals. Pedestrians must obey traffic signals and signs, including those for pedestrian crossing. 4. Walking facing traffic. When sidewalks are not available, pedestrians should walk on the left side of the road facing oncoming traffic. 5. Avoiding hazardous situations. Pedestrians should avoid walking on motorways, slip roads, or the main carriageway, and should not attempt to cross roads at corners or curves. 6. Using pedestrian facilities. Pedestrians should utilize underpasses, foot overbridges, and other designated pedestrian facilities when available. And 7. Avoiding distractions. Pedestrians should avoid distractions such as using mobile phones or listening to music while crossing roads. Drivers' responsibilities. 1. Yielding to pedestrians. Drivers must yield the right of way to pedestrians at crosswalks and intersections. 2. Exercising caution. Drivers must exercise caution and reduce speed when approaching pedestrians or any area where pedestrians may be present. 3. Avoiding distractions. Drivers should avoid distractions such as using mobile phones or eating while driving,
as this can impair their ability to see and react to pedestrians. And 4. Being aware of pedestrian behavior. Drivers should be aware of the potential for pedestrians to make unexpected movements and should anticipate their actions. Additional considerations. 1. Children and elderly pedestrians. Special care should be taken when children and elderly pedestrians are present, as they may be more vulnerable. 2. Emergency vehicles. Pedestrians should yield the right of way to emergency vehicles, such as ambulances, fire trucks, and police cars. 3. Visibility. Pedestrians should wear light-colored clothing or reflective materials, especially at night, to enhance their visibility to drivers. And 4. Road safety campaigns. Many organizations conduct road safety campaigns to educate pedestrians and drivers about their rights and responsibilities. By understanding and respecting the rights and responsibilities of both pedestrians and drivers, we can create a safer environment for everyone on the road. Yeah, because I'm trying to play తెలుగులో కొద్దిగా చెప్పిస్తాను సార్. పాదచారులకు రోడ్లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు నిర్దిష్ట హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఉంటాయి. వారి భద్రత మరియు ట్రాఫిక్ సజావుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పాదచారులు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు కాలిబాటలు మరియు క్రాస్వాక్లను ఉపయోగించుకోవాలి మరియు ఇవి లేనప్పుడు రహదారికి ఎడమవైపున ట్రాఫిక్ను ఎదుర్కొంటూ నడవాలి. క్రాస్వాక్ల వద్ద పాదచారులకు లొంగిపోవడానికి డ్రైవర్లు బాధ్యత వహిస్తారు మరియు ఘర్షణలను నివారించడానికి జాగ్రత్త వహించాలి. పాదచారులు కూడా తమ పరిసరాల గురించి తెలుసుకోవాలి. పరధ్యానానికి దూరంగా ఉండాలి మరియు కూడళ్లలో మరియు రాత్రి సమయంలో ప్రత్యేకించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాదచారుల హక్కులు. 1. రైట్ ఆఫ్ వే. పాదచారులకు సాధారణంగా గుర్తించబడిన క్రాస్వాక్లు మరియు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లతో కూడళ్ల వద్ద కుడి మార్గం ఉంటుంది. 2. సేఫ్ క్రాసింగ్. నిర్దిష్ట క్రాసింగ్ సౌకర్యాలు లేకపోయినా, సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు రోడ్డు దాటే హక్కు పాదచారులకు ఉంటుంది. 3. వాహనాల నుండి రక్షణ. డ్రైవర్లు పాదచారులకు లొంగిపోవడానికి మరియు ప్రమాదాలను నివారించడానికి జాగ్రత్త వహించడానికి చట్టబద్ధంగా అవసరం. మరియు 4. చట్టపరమైన ఆశ్రయం. మరొక పక్షం నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదాలలో చిక్కుకున్న పాదచారులకు నష్టపరిహారం కోసం న్యాయపరమైన ఆశ్రయం పొందే హక్కు ఉంటుంది. పాదచారుల బాధ్యతలు. 1. కాలిబాటలు మరియు క్రాస్వాక్ల ఉపయోగం. పాదచారులు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడల్లా కాలిబాటలను ఉపయోగించాలి మరియు నియమించబడిన క్రాస్వాక్లు, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు లేదా పాదచారుల ఓవర్పాస్ల వద్ద రోడ్లను దాటాలి. సో ఇవి కొన్ని ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాను. I'm trying to show you certain 800 potholes on city roads. Driving 8,000. Yeah, sorry, 8,000. 8,000 potholes. And see, this is what we are showing. When the potholes are there, are they not trying to move away from that road? And GHMC identifies one pothole per kilometer. LB Nagar alone accounts for 25%. 8,000 plus potholes on city roads, driving motorists up the wall. Back-breaking rights eventually. Engineering experts criticize municipal authorities for inadequate approach to pothole repairs across the city. Inconsistent understanding of material density between repaired sections and existing road surfaces leads to a cycle where fixing one pothole often results in the formation of new ones along the edges. The potholes are not just an inconvenience but also pose a grave risk to our safety, say commuters. Proper road rehabilitation requires cutting, restructuring and repairing stretches of 50 to 100 meters based on the road density, followed by a thorough assessment of surface roughness and necessary subway adjustments. So these are some things which I are trying to highlight, and let me bring out more. And now you see. No, you avoid this. Okay. అది పిట్స్ కాబట్టి మనం తర్వాత తీసుకోవచ్చు కదా మనం అది. And this I have already shown you how it is endangering. Drainage Yeah. in the middle of the road. Dreaded roads don't take me home. So this is one topic. These are the dreaded roads. How can they travel on these roads? Will a minister, IAS, IPS officer travel on these roads? Except for those constables or GHMC lower class
What about these people? They are happily enjoying. CM Revant Reddy garu. Upcoming elections. See, this is what is happening. See the stink. The footpaths are occupied by this. Footpaths. Come to Santosh Nagar, I will show you. Come to Madanapet. Horrible. Their footpaths are occupied. From where should people walk? On the roads and get live the no footpath puts life at risk near high-tech city. Even so-called high-tech city, there is no footpath. So we are just trying to show you what is there. And now you see, drain endangers motorists. This damaged stormwater drain poses a danger to motorists on Puranapul Gandhi Statue Road. See how the roads are being maintained. And is this the way? Is this the smart city? Is this the global city which they are trying to publicize? పోనీ పైకి పోనీ. Now we are showing in other cities also. Footpath warriors of Bengaluru. Novel idea. And then we have this Karnataka High Court order also. Karnataka High Court orders notice over footpath encroachments. This is the latest order. The High Court on Monday ordered notice to the government yesterday. Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike and police in response to a bill seeking to ensure the city's roads and footpaths are maintained properly without any obstructions and in compliance with requirements of persons with disability, equal opportunities, protection of rights and full participation act 2016. So should we file here also in Hyderabad? You decide, Hyderabad Traffic Police and the government of Hyderabad. I mean the Municipal Corporation of Hyderabad, including Hyderabad Metro Development Authority. You cannot shirk responsibilities. The master plans which you prepare, what happened to that? Where is the safety? A division bench of acting Chief Justice V. Kameshwarao and Justice C.M. Joshi directed them to submit their responses to the bill filed by Let's Kit Foundation, a Bengaluru-based NGO. The petitioner highlighted the kinds of encroachment visible across the city, fencing of footpaths to raise gardens, putting up barricades, placing large pots with plants on footpaths, extension of business premises, and construction of religious places on pavements. Additionally, parking of vehicles, storing of construction materials, construction of public toilets, transformers, and drinking water facilities on footpaths were also mentioned. According to the petitioner, BBMP has a statutory duty to ensure roads and footpaths are well maintained. Here, don't you think GHMC has that similar responsibility? Why is it shirking its responsibility? Then what is the government doing? However, the factual position is the reverse of it, and that has remained the same notwithstanding directions issued by the court in earlier proceedings, the petitioner said. So we are just trying to bring out all the evidences. Now, Chennai corporations also you see. We're just showing you Southern India. Chennai Corporation's pothole-free city initiative continues to be a work in progress. Chennai Corporation plans to complete road cut restoration using jet machines across 12 zones within 3 months. An official in the corporation said the number of potholes so far has not been ascertained. What about the situation in GHMC Hyderabad? Who is the in-charge minister of Hyderabad? What is he doing? Before monsoon itself, you should have plugged all these loopholes. Did this happen? Why still these bridges are being constructed? Ganesha name change has said the roads inside Vyasarpadi Industrial Estate, including Erukancheri High Road, have remained broken and uneven for over 7 years. After it rains, they turn into waterlogged, muddy stretches that are hard to walk or drive through, he said. Same situation in Hyderabad. That is why yesterday Guru Garu said, like water, now vehicles are also on the roads. Another resident who regularly commutes across the city pointed to damaged stretches on Saukar Street in Ramnanagar, Pantheon Road and Montiath Road in Egmore, and Cathedral Road and Gopalapuram near the
Binni Road junction stating that all required urgent repairs. Similar complaints have also been received from Red Hills, so and so forth. To address this, Chennai Corporation plans to complete road cut restoration using jet machines across 12 zones within 3 months. An official in the corporation said the number of potholes so far has not been ascertained and that the damages will be fixed under the supervision of so and so. What about GHMC Hyderabad? Is the same thing happening? So I'm showing you 8,000 potholes on city roads driving motorists. So what about GHMC, sir, please? Roads with Ah. potholes and footpaths occupied. How safe the people are while driving on the road or walking pedestrians? See, the whole problem is ఈ పాట్ హోల్స్ అన్ని చూపిస్తా ఉంటే నాకు ఇంతకు ముందు నా కమిషనర్ గారే జ్ఞాపకం వచ్చారు. ఒక గుంత చూపిండి ₹1,00,000 ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు 8,000 గుంతలు ఉన్నాయి అని అంటే 8,000 లక్షల ఆయన ఇవ్వాల్సింది. అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ మన రోడ్స్ ఫుట్పాత్స్ ఏ కాలం నాటి డిజైన్స్ R&B ఇప్పటికీ అమలు పరుస్తున్నది. దీన్ని ఎప్పుడైనా రివ్యూ చేసి రివైవ్ చేసి అప్డేట్ చేశారా? పెరుగుతున్న పాపులేషన్కి వెహికల్ జనాభా నంబర్కి లేదు కదా. మరి ఏం చేయకుండా అదే రోడ్డు పెట్టుకొని జనాభా పెరుగుతున్నది అని అంటే ఇదేదో జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఒకప్పుడు బలవంతంగా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసేవారు. అట్లాగా రోడ్డు అంతనే ఉంటున్నది కానీ రోడ్డు పెరుగుతలేదు. దీన్ని ఎవడు అడగడు రోడ్డు ఎంత ఉండాలా ఈ పాపులేషన్కి అన్నది. రెండో అతి భయంకరమైన నిజం ఏమిటి అని అంటే మనకు 35 నుంచి 40% పూర్ జనాభా, మిగతా ఒక 15% లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉన్న మన దేశంలో అసలు పబ్లిక్ ఫెసిలిటీ అన్నదే లేదు. మనం కేవలం మన రోడ్స్ ఫ్లైఓవర్ పైన ఫ్లైఓవర్ యూటర్న్ తీసుకున్న ఫ్లైఓవర్ ఇవన్నీ కడుతున్నాము టు అకామిడేట్ 10% ఆఫ్ ది వెహికల్ పాపులేషన్. డబ్బున్నోళ్ళ కోసమే మనం రోడ్లు పైకి పోతున్నాము. అట్లా పైకి పోతా ఉంటే ఏ వెహికల్ లేకుండా తిరుగుతున్న నార్దముని కలుస్తాడేమో వీళ్ళకి. మరి అది ఏది కూడా తెలవడం లేదు. ఎవడు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడు కట్టుకుంటూ పోతున్నారు. హైటెక్ సిటీ 2 lakhs గజం ఫుట్పాత్ కట్టడానికి జగలేదు. ఆడ నడవడండి, అక్కడ అస్సలు నడవరు. హైటెక్ సిటీలో ఏంటంటే వాడు డైరెక్ట్గా కార్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అంతే ఆఫీస్లోకి. ఆఫీస్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు. మరి ఈడ నడిచేటోళ్ళు ఎవరు? ఫుట్పాత్ అన్నది మ్యాండేటరీ కాదా? ఎవడు అడుగుతున్నాడు? ఈసారి ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి. అయ్యా ప్రజలారా అడగండి. సిగ్గు శరం లేకుండా మీరు కూడా నోరు మూసుకొని కూర్చుంటే మన బతుకులు ఇట్లనే ఉంటాయి. ఎంత జనాభాకి ఎంతకి అన్నది. పెరుగుతున్న వెహికల్స్ని రెగ్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ వాటి కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కడుతున్నాం, చెరువులను మింగేస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు? రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేవలం ధనికులకి, 4 వీలర్స్కి, MNC క్యాబ్ కంపెనీస్కి, ఓలా, ఊబర్. అంతేనే కానీ ఈ 2 వీలర్స్ కానీ 3 వీలర్స్ కానీ అసలు ఎవరికి కనబడతలేరు. వీళ్ళు జనాభాలో అసలు లేరు. మరి ఏ విధంగా మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అన్నది. 50 lakhs మన సిటీలో, మహానగరంలో పూర్ ప్లస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉంటుంది అని అంటే 50 lakhsలో కనీసం
ఒక 20 లక్షల మంది అన్న బస్సుల్లో ఎక్కి తిరుగుతున్నారు కదా. ఆ? బస్సులు వద్దు, ఎంఎంటిఎస్ డెవలప్ చేయొద్దు, మెట్రో మేము పెంచుకుంటూ పోతాం, అంతా ప్రైవేట్ వానికి. ఇంకా గవర్నమెంట్లు ఎందుకండి? గవర్నమెంట్కి ఎలక్షన్స్ ఎందుకు? గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ అయిన ఎమ్మెల్యేలకి మినిస్టర్లకి జీతాలు ఎందుకు? ఎందుకు? వాళ్ళకి పెన్షన్ కూడా అంట, 5 ఏళ్ళు పనిచేస్తే పెన్షన్ అంట. మరి నేను కూడా 5 ఏళ్ళు పనిచేసి నాకు ఇస్తలేదు ఈ గవర్నమెంట్ పెన్షను. ఐ థింక్ పీపుల్ లైక్ మీ షుడ్ ఫైల్ రిట్ పిటిషన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆన్ దిస్. ఇక వర్షాలు పడుతున్నాయంటే మా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, వర్షాలకు ముందు ఇవన్నీ అయిపోవాలని. వర్షాలకు ముందు ఇవన్నీ అయిపోతే వర్షం పడ్డాక పెద్దదవుతుంది కదా సార్. పెద్ద పని తీసుకుందాం, పడని వర్షాల్ని, రోడ్లు ఖరాబ్ కానీ. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది డ్యామేజ్ ఆఫ్ ది రోడ్స్. Almost 300 to 400 crores every city is losing because of the this changing monsoon patterns, and we are not worried about it. So it is a pathetic thing. మన దేశ జనాభాకి సోషో ఎకనామిక్ కల్చరల్ కండిషన్స్ కి అనువుగా మన రోడ్లు, ఫుట్పాత్లు, స్ట్రీట్ వెండర్స్ డిజైన్ కాలేదు. ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తాం, మనకు కావాల్సి వచ్చిన దానికోసం ఆర్డినెన్స్ తెస్తాం. ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి రోడ్డు వెడల్పు చేయండి. ఎవ్రీ రోడ్, ద మెయిన్ రోడ్ షుడ్ బి 100 feet width. ఎందుకు చేయరు? నేషనల్ హైవేస్ చేస్తున్నారు, ఎందుకో. కానీ సిటీ చేయరు. చేయండి, ల్యాండ్ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చి మీరు ఏ విధంగా చేస్తారో చేయండి. 100 feet ఉండాల రోడ్ హ్యాబిట్స్లో. చార్మినార్ టు సికింద్రాబాద్ రూట్ నంబర్ 1లో ఇదే రోడ్ల మీద స్ట్రీట్ వెండర్స్కి సపరేట్ స్పేసెస్ క్రియేట్ కావాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, 1,00,000 మందికి ఇంకోళ్ళకి ఉద్యోగం. ఎవరికి కావాలండి ఉద్యోగాలు? ఎవరిని బతకాడు బతుకుతున్నాడు, వాడిని బతకనియండి. ఎక్కడి నుంచో వస్తారు, పండ్లు అమ్ముకునేటువంటి తీసేస్తారు, పూలు అమ్ముకునేటువంటి తీసేస్తారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదా లేదా? ఏమి లేదు. నా కారుకు అడ్డంగా ఎవడొస్తే, ద సిటీ ఈజ్ బీయింగ్ రూల్డ్ బై ఫ్యూడలిస్ట్. అహంకార వైఖరి. అంతనే గాని ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇన్క్లూజివ్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ డెవలప్మెంట్. అందరినీ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని సిటీ నుంచి వెళ్ళకూడదాం, మనమే కూర్చుందాం ఈడ, మనమే ఎంజాయ్ చేసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడే చూద్దాం. ఇట్స్ అన్ హారిబుల్ సిచ్యువేషన్. వితౌట్ ఎ సర్వెంట్ మేడ్ సగానికి సగం ఇండియన్ జనాభా అమెరికాకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆడ పని మనుషులు దొరకరు సార్, చాలా కష్టమైపోతుంది అమెరికాలో. సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నావు, ఈడికి వచ్చి నువ్వు అందరినీ బానిసల్ని చేసుకుంటావా? ఇట్స్ టైమ్ టు రివ్యూ ది అర్బన్ ప్లానింగ్, మేక్ ఇట్ మోర్ ఇన్క్లూజివ్ ఇన్ సోషో కల్చరల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్, replan the urban thing for resilient and inclusive growth. This is the, ఈ సమస్యల్ని మేము ముందు ఉంచాము. మీరు ఆలోచన చేసుకోండి, రాబోయే ఎలక్షన్స్లో నిలబడుతున్న వాళ్ళని అడగండి. అంతేనే కానీ నాకు ట్యాక్స్ తగ్గించు, ఇంకోటి చెయ్యి అని ఇట్లా బిచ్చమెత్తుకోవద్దు. లెట్ us మేక్ అవర్ సిటీస్ రియల్లీ ప్రొవైడింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. మన సిటీస్ క్వాలిటీ, నాణ్యమైన జీవన విధానాల్ని ఇవ్వడం లేదు, ప్రమాణాన్ని అడగండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ప్రసాద్. Yes, sir. So this is the part 2. As we have assured you, we have taken up again roads, footpaths for pedestrians. Is there any footpath? Can people walk safely, and what are the rights of the pedestrians and what they should be aware of when they come onto the road? That we have shown. Sir, please.
ఆ, దీని కంటిన్యూయేషన్ లో ఇవాళ చాలా షాకింగ్ న్యూస్లు వచ్చాయి. 15% అంట వర్షం పడ్డది భూమిలోకి పోతుందట. ఏ శాస్త్రవేత్త చెప్తున్నాడో లేదు. 15% భూమిలోకి పోతుంది అని అనుకుంటే మరి ఆ 15% సేవింగ్సే కదా. ఆ 15% కృష్ణా రివర్ నుంచి తెచ్చుకునే నీళ్లు తగ్గించాలి కదా. తగ్గించాలి మరి. అవునా కాదా? అంతే కదా సార్. సో అవర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఈస్ ఆన్ auditing of rainwater harvesting. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. దట్ ఈస్ అన్ యాప్ట్ వన్. ఇప్పుడు కావాల్సిందే ప్రజా డబ్బు ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారు. కోట్ల డబ్బు తీసుకుంటున్నారు ముందే ఫీజు కింద. ఆ, మరి ఎవడు తింటున్నాడు, ఎవడు తిరుగుతున్నాడు? కార్లకే తిరుగుతున్నారా? ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది తెలుసా, ఇవాళ వచ్చిన ఒక న్యూస్లో 1.5 కిలోమీటర్స్ పోవడానికి 3 లీటర్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ అవుతున్నది. వెరీ స్ట్రేంజ్, షాకింగ్. అది ఆ? షాకింగ్. షాకింగ్. కార్బన్ ఎమిషన్ ప్లస్ జేబు రిసోర్సెస్ 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 పోతున్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి. ఇంకా పోయి నేను అండమాన్ల పెట్రోల్ తెస్తా అంటే ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఎస్, దట్స్ ఫండమెంటల్. Can cities provide efficient resource management? ఎస్. అడుగుదామా మనం? నీళ్లు వృధా కాకూడదు, గాలి కలుషితం కాకూడదు. మరి ఏ విధంగా మనం వెళ్ళగలుగుతాం? Our next episode is on rainwater harvesting. How efficient we are. Are we only talking? Right? Thank you, sir. Wonderful. At the same time, we are concluding this part 2 on the roads. Footpaths should be clear of encroachments. Similarly, there should not be any pothole on the roads so that they can drive freely. And how in between the roads, stormwater drains are creating havoc. That also we have shown you. And in high-tech city-like area, there are no proper footpaths. So accidents are a major cause of concern on the roads. And we are following the same British policy. Why you are not following the indigenous Indian policy when the cities are expanding? Don't you think the same 100 feet should be road on the, should be there in all the main areas, connected very wisely and neatly to intersections, to the streets? Why we are not able to do? Is this the smart city which we are aiming for? With lots of accidents, potholes also again catering to such accidents, and we are spending so much of time in the traffic jams, losing precious time and contributing to carbon emissions while utilizing diesel or petrol more and more and more. It's a shame after independence, still the cities remain the same way with the same rate. Sir, engine, sir. 15 years వెహికల్స్ తీసేస్తామన్నారు. అది ఈ సెంచరీలోన రాబోయే 22nd సెంచరీలో అది చూడ. ఓకే, ప్లేన్స్ ఏమో 22 years అవి రన్ అవుతాయి ప్లేన్స్. కింద వెహికల్స్ మటుకు తీసేస్తామంటారు. మళ్ళీ రోడ్స్ విస్తరణ ఎందుకు కావడంలే? ఫుట్పాత్స్ ఎందుకు సౌకర్యంగా ఉండడంలే? అక్కడ ఎందుకు దాన్ని అంతా ఆక్రమించు